Hello, my dear students in grade 5. How are you? I have come back once again with my English lesson for you. We have completed 7 units from your pupils book. අපි units 7ක් කරලා ඉවරයි නේද පුතේ? හුඟක් දේවල් අපි මේ units 7 ඇතුලේ දුවලා පුතාලා English lessons වලින් ඉගෙන ගත්තා. It is the 8th unit. 8වෙනි unit එක දැන් අපි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. Safety first is our unit name. Safety first. අපේ unit එකේ නම safety first. අපි කතා කරන්නේ පුතේ ආරක්ෂාව පළමුව කියන එක. Safety first. Actually, we have completed one lesson. අපි පළවෙනි පාඩම ඉවර කළා ඉවරයි. I hope you can remember. We spoke about accidents at home. නිවසේදී සිදුවෙන අනතුරු ගැන තමයි අපි කතා කරේ lesson number 1 එකෙන්. And I hope you can remember when I read out my lesson order at the beginning, I told you that we have to learn so many things apart from what accidents are that can happen at home and how to have safety everywhere. Wherever we go, we have to be safe. And then I hope you can remember, I told you that we are going to talk about some magic words. So today is that lesson. It is lesson number 2, the magic words. මගේ දුවලා පුතාලට lesson order එක කියනකොට ටීචර් කිව්වා නේද පුතේ අපි safety first කියලා අපේ unit number 8 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. එතකොට lessons අපිට තියෙන්නේ මොනවද? දුවලා පුතාලා පළවෙනි lesson එකෙන් accidents at home කියලා ඉගෙන ගත්තා. අපි පුතේ safety කියනකොට අපි නිවසේ සිදුවෙන අනතුරු විතරක් නෙමෙයි හැම තැනකදීම අපි කොහොමද safety everywhere, how to stay safe everywhere we go. And how to get ourselves protected from all the dangers and harms. අපි මේ දේවල් හැමදේම කතා කරා. එතකොට දුවලා පුතාලට මතකයි නේද ටීචර් කිව්වා අපි magic words ගැන ඉගෙන ගන්න යනවා කියලා. ඔන්න පුතේ දැන් අද අපි කරන්න යන්නේ ඒ පාඩම. Lesson number 2 in unit number 8. The magic words. Now what are these magic words? මොනවද පුතේ මේ magic words කියලා කියන්නේ? එක පාටම magic එකක් වගේ පේන වචනද? එහෙම නෙමෙයි. magic words කියලා කියන්නේ පුතේ අපි නිතරම අපි කතා කරනකොට අපි වචන පාවිච්චි කරනකොට අපි හරි විදිහට වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අනිත් අයට හිත රිදෙන්නේ නැති වෙන විදිහට අපි කතා කරන්න ඕනේ. නේද? අපි අනිත් අය කෙරෙහි ආදරෙන් අනුකම්පාවෙන් ඒගොල්ලොන් කෙරෙහි අපිට තියෙන ආදරය ගෞරවය වැඩි වෙන විදිහට අපි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. So now because we are learning English, you have to know these words to use them appropriately. ඒ කියන්නේ නිසි ආකාරව මේ වචන පාවිච්චි කරන්න. You have to learn them. And this learning these words, using these words will help you improve your speech, to learn good manners, how to treat the other person in a very nice way, to make the others happy, and for you to have respect back from them. All these things you can learn if you concentrate on these magic words. අපි දැන් බලමු පුතේ මේ magic words කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. Now when you look at the first slide that I have here, you can see some words. Now in our first box we have excuse me. Oh, excuse me. මොකද්ද පුතේ excuse me කියලා කියන්නේ? අපි බලමු මොනවද කියලා. I'm sorry. I'm sorry. මට සමා වෙන්න. sorry කියන වචනේ නම් ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවා. I'm sorry. මට සමා වෙන්න කියලා කියන්නේ. දැන් ඇයි අපි මේ විශේෂ වචන ගැන අද කතා කරන්න යන්නේ? We have to start learning this lesson. I will start teaching you. Then you will know why these magic words are so important to our life.
අපි බලමු පුතේ මේ විශේෂ magic words කියන ඒවා කොහොමද අපිට ලස්සන දරුවෝ විදියට හැදෙන්න උදව් වෙන්නේ කියන එක. Right? So now you have to bring your pupils book and your workbook and come, and we are going to start our lesson number 2 in unit number 8. මගේ දුවලා පුතාලා workbook activities උත් කරලා අපි pupils book එකේ තියෙන දේවලුත් බලලා ඔන්න අපේ lesson එක පටන් ගන්නවා. Now this is going to be a magical lesson, and I hope you will all learn something very important, because our unit is also very important. We are talking about safety. Come, let's start our lesson number 2, the magic words. Right. Now we have a little dialogue, a conversation where it says act out. Now when you go to your class, මගේ දුවලා පුතාලා පන්තියේ ඉංග්‍රීසි පාඩම කරනකොට දුවලා පුතාලාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නේද? එතකොට පුතාලට act out කරන්න ඔන්න මෙතන characters තියෙනවා. ඒ දේවල් වලට යාළුවෝ එකතු කරගෙන ලස්සනට පුතාලට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් පන්තියේදී ඉංග්‍රීසි ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා. දැන් අපි බලමු අද කොහොමද මොනවද මේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ පොතේ pupils book එකේ තියෙන මේ conversation එකෙන් මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. Now let's actually read this little part of this lesson. There are some dialogue, some conversation between a teacher and some students, and we will see what they are talking about and how they have used these magic words. Okay, right. So now here we have the characters of a teacher, students, then Senuri, Dasun, and then we have in our next slide the conversations that we have between the teacher and these students. So let's start reading it from the beginning. The teacher says, "Good morning, children." Good morning, children. Now when your teacher comes to your class, she says, "Good morning, children." දැන් දුවලා පුතාලගේ පන්තියේදීත් නේද ඉංග්‍රීසි ටීචර් පන්තියට ආවහම කියනවා නේද good morning children කියලා. එතකොට අනිත් වෙන විෂයන් කරන ගුරුවරු ආවහම ආයුබෝවන් දරුවනේ ආයුබෝවන් කියලා කියනවා. අපි greet කරනවා නේද පුතේ. අපි කාට හරි දැක්කහම අපි පන්තියට ගියාම ගුරුවරුන්ට එතකොට අපි වෙන තැන්වලදී අපිට හමු වෙන අයට අපි greet කරනවා. අපි ඒගොල්ලන්ට ලස්සන විදියට ආචාර කරලා කතා කරනවා. These are the things that we are going to talk about in our lesson today. So the teacher says, "Good morning, children." And then the students say, "Good morning, teacher." අපිට කවුරු හරි good morning කිව්වහම පුතේ අපි කන ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවද? ආක බලාගෙන අපි එහෙම ඉන්නේ නේද පුතේ? කවුරු හරි good morning කියලා කිව්වොත් අපි ලස්සනට අපිට good morning කියපු කෙනාගේ මූණ දිහා බලලා අපි යාට good morning කියලා කියන්න ඕනේ. Good morning, good evening, good afternoon. අපි කොයි වෙලාවක අපිට greet කෙරුවත් අපි ලස්සනට hina වෙලා මූණ දිහා බලාගෙන තමයි අපි good morning කියන්නේ. අපි අහක බලාගෙන අපිට තරහ ගිහිල්ලා වගේ අපි එහෙම මූණ ඇඹුල් කරගෙන අපි එහෙම ඉන්නේ නෑනේ පුතේ නේද? අපි කෙනෙකුට greet කරනකොට සුබ උදෑසනක් කියන එකනේ good morning කියන්නේ. අපි එතකොට හරි ආදරෙන් ආසාවෙන් අපේ මූණෙත් ලස්සන හිනාවකින් තමයි අපි යාට greet කරන්න ඕනේ. So now the teacher says, "Good morning, children," and the students say, "Good morning, teacher." Now what is the teacher asking? Where's Nisal? Is he absent? Where's Nisal? Is he absent? මොකද පුතේ absent කියලා කියන්නේ? Where's Nisal? Teacher අහනවා ko Nisal? Is he absent? අද යා ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා නැද්ද? absent කියලා කියන්නේ පුතේ පැමිණිලා නැහැ. absent. අද යා absent. යා අද ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා නැහැ. So the teacher is asking, where is Nisal? දැන් මගේ දුවලා පුතාලගේ teacher පන්තියට ආවහම පන්තියේ ඉන්න හැම දරුවවම teacher අඳුරනවනේ නේද පුතේ? එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් පේන්න නැත්තම් teacher එහෙම අහනවා. Where is Nisal today? Where is Malika? Where is Chamod? එහෙම අහනවා නේද පුතේ? එතකොට ඒ වගේ ඔන්න මේ teacher අහනවා, where is Nisal? Is he absent? Where is Nisal? Is he absent?
Then Senuri says, no, he went for sports practices. No, he went for sports practices. නෑ teacher එයාද absent නැහැ. එයා sports practices වලට ගිහිල්ලා. එහෙමයි කියන්නේ. අපි දැන් පන්තියේ නැති කෙනෙක් ටීචර් ඇහුවොත් අද ඇබ්සන්ට්ද කියලා දැන් ඒ දරුවා ඇවිල්ලා ස්පෝර්ට්ස් ප්‍රැක්ටිසස් වලට ගිහිල්ලානේ ඉන්නේ පුතේ. එතකොට අපි යා ඇබ්සන්ට් කියලා කියන්නේ නෑනේ නේද? නෑ යා ඉස්කෝලේ ආවේ නෑ ටීචර් කියලා කියනවාද අපි? නෑ අපි කියනවා ටීචර් නෑ යා අද ආවා. යා ස්පෝර්ට්ස් ප්‍රැක්ටිසස් වලට ගිහිල්ලා කියලා කියනවා. Now somebody is at the door. Oh, here he is. Here he is. ඔන්න දැන් කෙනෙක් දොර ළඟට ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. That is Dasun. Dasun says, excuse me teacher, may I come in? ඔන්න පුතේ දැන් දොර ළඟට ඇවිල්ලා හිටගෙන මොකද දසුන් කියන්නේ? excuse me teacher, may I come in? දැන් දසුන් ආවේ ටීචාවට පස්සේ නේද පුතේ? එතකොට දසුන් ටීචර් පන්තියට ඇවිල්ලා good morning කියලා දැන් වැඩ පටන් ගන්න යන්නේ. එයා නිකම්ම පන්තිය ඇතුළට ඇවිදගෙන එනවද? එහෙම එන්නේ නැහැ. අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒක bad manners. ගුරුවරයෙක් පන්තියේ ඉන්නවා නම් ඒ ගුරුවරයා පාඩම පටන් අරගෙන නේද? එතකොට අපි පරක්කු වෙලා එනවා නම් අපි කියන්නේ මොකද්ද? excuse me teacher, may I come in? මම ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? අපි එහෙම කියන්නේ නැතුව පුතේ ගුරුවරයෙක් පන්තියේ ඉන්නකොට පරක්කු වෙලා ඇවිල්ලා අපි නිකාම් ඇතුළට ඇවිදගෙන යන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේදී විතරක් නෙමෙයි වෙන තැනකදී වුණත් අපි එහෙමයි. අපි කොහේ හරි තැනකට ගිහිල්ලා එතන ඒ තියෙන උත්සවයේ පටන් අරගෙන කවුරු හරි ඒ ගුරුවරයා හෝ යම් කිසි කෙනෙක් කතා කරනවා නම් අපි ඇතුළට එන්න කලින් අපි ඇතුළට යන්නේ නැහැ. ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි excuse me කියන්නේ නැහැ. දොර ළඟ හිටගෙන අපි කියනවා excuse me, please may I come in? මම ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? excuse me කිව්වහම පුතේ අර කතා කරන කෙනා ඒ කතා කරන එක නතර කරලා excuse me කියන කෙනා දිහා බලනවා. මට සමා වෙන්න මම ඇතුළට එන්නද කියන එක තමයි excuse me, may I come in කියන වචනෙන් පුතේ අපිට සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මොකද පරක්කු වෙලානේ අපි එන්නේ. එතකොට excuse me කියලා අපි අවසර අරගෙන අවසරය ලැබුණාට පස්සේ තමයි අපි යන්නේ. දැන් ඔන්න ටීචර්ගෙන් excuse me teacher, may I come in? එතකොට ටීචර් කියන්න ඕනේ පන්ති ඇතුළට එන්නද එපාද කියලා. ගුරුවරයෙක් දැන් සමහර විට දුවලා පුතාලා පරක්කු වෙලා එනකොට ගුරුවරු අහනවා excuse me, may I come in කියන්නේ නැතුව වුණත් සමහර දුවලා පුතාලා පන්ති ඇතුළට ඇවිදගෙන යනවනේ. එතකොට excuse me, may I come in කිව්වහම ගුරුවරයා සමහර විට අහන්න පුළුවන් where have you been all this time? කොහෙද ඔයා හිටියේ මෙච්චර වෙලා? ඒ වගේ ටීචර් කෙනෙකුට අහන්න අයිතිය තියෙනවනේ නේද පුතේ? ඇයි පරක්කු වුණේ? අසනීපකින්ද හිටියේ? නැත්නම් මග එනකොට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාද? ඒ වගේ දේවල් නේද පුතේ? Those things can happen. You might get late because of certain things. Sometimes maybe due to an accident on the road, on the way, or you might not be well. Right? So something has to be there for you to get late to come to the class. Or maybe you must have been in the washroom, toilet එකට washroom එකට ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන් මගේ දුවලා පුතාලා නේද? එතකොට පුතේ කොයි වෙලාවකවත් අපි දොරක් අරගෙන නිකම්ම පන්ති ඇතුළට යන්නේවත් එහෙම අපි disturb කරන්නේ නැහැ. මේවා හොඳ දේවල්. මේ දේවල් හොඳ දේවල් මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත යුතු හොඳ ගුණාංග. So now Dasun says, excuse me teacher, may I come in? Now what is the teacher going to say? Of course. Anivaryam. Of course. Children, do you have sports practices every day? Then unna of course කියලා දසුන්ට පන්ති ඇතුළට එන්න ටීචර් අවසර දුන්නා. ඊට පස්සේ ටීචර් අහනවා children, do you have sports practices every day? ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම sports practices තියෙනවද? Do you have sports practices every day? Now the conversation goes on. Then when the teacher asks whether they have sports practices every day, the students say, yes teacher. Yes teacher. Hamadama tiyanava. Oh teacher. Then the teacher says, all right. Drink a lot of water. It's hot these days. Drink a lot of water. It's hot these days. මේ දවස්වල හුඟක් රස්නෙයි. ඒක නිසා
මේ වතුර ටිකක් වැඩිපුර බොන්න ඕනේ. වතුර ටිකක් වැඩිපුර බිව්වොත් තමයි ඕගලන්ට මේ දවස්වල රස්නෙට ඔරොත්තු දෙන විදියට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. Then Dasun says, yes, oh teacher, වතුර බොන්න ඕනේ. ගොඩක් වතුර බොන්න ඕනේ. Then the teacher says, well, best of luck with your events, children. Well, best of luck with your events, children. දුවල පුතාලට මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලෝගේ ස්පෝර්ට්ස් ඉවෙන්ට්ස් වලින් ජය ගන්න කියලා. ඕගොල්ලන්ට හොඳට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම ඕගලන්ට විශ් කරනවා. Well, best of luck with your events, children. එතකොට මොකද කියන්නේ ළමයි ටික ස්ටුඩන්ට්ස් කියනවා thank you teacher. Thank you teacher. ගුරුවරයා දරුවන්ට සුබ පතනවා ඕගලන්ගේ ඉවෙන්ට්ස් වලින් සාර්ථක වෙන්න කියලා. එතකොට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කියනවා thank you teacher. Right? So now this is the conversation. Let's get back to our conversation once again. The teacher says, good morning children. Good morning. ඔන්න බලන්න පුතේ. අපි තව කෙනෙකුට ඉස්සල්ලාම good morning කියන greeting එකෙන් teacher කෙනෙක් පන්තියට ආවහම අපි ගුරුවරයාට නේද අපි good morning කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා greet කරනවා. Where is, then the student says, good morning teacher. අපිට good morning කිව්වම අපිත් good morning කියලා කියනවා. Where's Nisal? Is he absent? එයාද ආවේ නැද්ද? No, he went for sports practices. Right? Oh, here he is. Then Dasun comes. Excuse me, teacher. මෙන්න පුතේ තවත් වටිනා වචනයක්. Excuse me. මට සමා වෙන්න teacher. මෙතන පුතේ sorry කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. Excuse me කියලා කියන්නේ මට පොඩ්ඩක් අවසර දෙන්න. teacher මම පන්තියට එන්න මට අවසරයිද? Excuse me, සමා වෙන්න. අන්න ඒ වගේ අර්ථයකින් තමයි අපි excuse me කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. මට පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙනවද? Excuse me. එහෙමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Excuse me, teacher, may I come in? May I come in? ඔන්න බලන්න පුතේ. May I. මම ආවට කමක් නැද්ද? අපි අවසරයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අවසරයක් ඉල්ලමින් excuse me teacher, may I come in? මං ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? Of course. අනිවාර්යෙන් පුතා ඇතුළට එන්න. Of course. Children, do you have sports practices every day? ඔන්න ටීචර් තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Do you have sports practices every day? හැමදාම ඕගලන්ට තියෙනවද practices? දැන් ටීචර් දන්නේ නැහැනේ පුතේ නේද? දැන් ඉංග්‍රීසි ටීචර් නේ මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට දුවලා පුතාලා මොනවද? ස්පෝර්ට්ස් වලට එළියට යනවද? දැන් සමහර දරුවෝ ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා දනව Nisal is not in the class. So the teacher is asking where he is and he has gone for sports practices. So the teacher wants to know whether you have sports practices every day. හැමදාම තියෙනවද කියලා ගුරුවරයාට දැනගන්න ඕනේ. Then the teacher, as the teacher asks, do you have sports practices every day? The student says, yes teacher. Oh teacher, හැමදාම තියෙනවා. එහෙමනේ මගේ පුතාලා කියන්නේ නේද? Then the teacher says, all right, drink a lot of water. It's hot these days. හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ මගේ පුතාලා. මේ දවස්වල හරිම රස්නේ. එහෙම කියනවනේ ගුරුවරු නේද පුතේ පුතාලාට වතුර ටිකක් බොන්න, හරියට කෑම බීම ගන්න ස්පෝර්ට්ස් කරනකොට. You have to do all that when you take part in sports because it takes a lot of energy and you have to be strong and fit and healthy in order to take part in sports. So you have to drink a lot of water to keep you hydrated. දුවලා පුතාලා වතුර බොන්න ඕනේ. ඇඟේ තියෙන විජලනය ඇති වෙනවා නේද? වතුර නැති වුණාම අපිට විජලනය ඇති වෙනවා. ඒ දේවල් නැති කරගන්න හුඟක් වතුර බීලා. මොකද අපෙන් හුඟක් දාඩිය පිට වෙනවනේ පුතේ. අපි සෙල්ලම් කරනකොට ඒකයි මේ ටීචර් කියන්නේ drink a lot of water. It's hot these days. Then Dasun says, yes, oh teacher, අපි වතුර බොනවා. Then the teacher says, well, best of luck. මේ බලන්න පුතේ. අපි සුබ පතනවා තව කෙනෙකුට. Best of luck. ඕගලන්ගේ ජයග්‍රහණයට මම සුබ පතනවා. දිනන්න කියලා මං ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ටීචර් කියනවා. Best of luck with your events, children. සුබ පැතීමක් good morning කියනවා වගේම නේද? Best of luck කියලා කියනවා. සුබ පතනවා ඕගලන්ගේ events වලට. Then what do the children say? They say
Thank you, teacher. ඔන්න පුතේ කවුරු හරි අපිට සුබ පැතුමක් කරාම කවුරු හරි අපිට හොඳක් ප්‍රාර්ථනා කරාම අපි ඒකට කියන්න ඕනේ thank you කියලා. When somebody says something good to you, a blessing, a wish, you have to say thank you. Now these are the words that we say as magic words because they can create magic in other people's hearts. අපි මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරාම පුතේ අනිත් අය අපි ගැන හරි ආදරයක් නේද? ඇති කරගන්නවා සතුටක් ඇති කරගන්නවා. ඒකයි අපි මේ magic words නිතරම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Now let's move on to our next slide. Right. Now පුතේ after talking about that little conversation, we have a little activity to do. True or false. ඔන්න දැන් අපි පුංචි conversation එකක් පුතාලා දුවලාගේ pupils book එකෙන් බැලුවා. දැන් අපි මෙතන චූටි activity එකක් තියෙනවා පුතේ pupils book එකේමයි true or false. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා conversation එක ඇහුවා නේද පුතේ? You were listening to the conversation and we spoke about what the teacher asked and how the students replied and the words that they have used. Okay, so now remembering all that, we will talk about this true or false. Hari ho varadi. Right? We have to write true or false. True කියලා කියන්නේ ඇත්ත, false කියන්නේ වැරදි. එතකොට අපි හරි වැරදි ලකුණු කරන්නයි යන්නේ මේ statements වල. Number 1. Nisal went for sports practices. Nisal went for sports practices. Is that true or false? Nisal ගියාද පුතේ sports practices වලට? ඒක true the false the? Nisal ගිහිලා තිබුණේ නේද? ඒකනේ teacher ඇහුවේ is Nisal absent today කියලා? No, he was not absent but he went for sports practices. So in front of the first sentence you have to say true. ඒක ඇත්තනේ. එතකොට අපි true කියලා ලියමු. TRUE. Next one, number 2. Nisal is absent. Nisal is absent. Is Nisal absent today? No, he was not. එයා absent වෙලා නෙවෙයිනේ හිටියේ නේද පුතේ? එයා sports practices වලට ගිහිලා. So Nisal is absent is false. FALSE. False කියන්නේ හරි නෙමෙයි වැරදි කියන එක. Right? False. Absent නෑ. එයා sports practice වලටයි ගිහිල්ලා හිටියේ. Number 3. The students have sports practices every day. The students have sports practices every day. හැමදාම sports practices තියෙනවා. හරිද වැරදිද? True or false? That is true. When the teacher asks whether they have sports practices every day, yes, we have sports practices every day කියලා ඒගොල්ලෝ answer කරා නේද පුතේ? So the students have sports practices every day and that is true. So we have to write TRUE. True. Okay? Right. Number 4. The teacher said it's rainy these days. What did the teacher say? Let's take a look at the conversation, please. The teacher says, drink a lot of water. It's hot these days. Teacher මොකද කිව්වේ පුතේ? හුඟක් වතුර බොන්න මේ දවස්වල රස්නේ කියලා කිව්වේ. Now what do we have in this? The teacher said it's rainy these days. Teacher කිව්වද මේ දවස්වල හුඟක් වහිනවා කියලා? No. That is not true. So we have to say false. Teacher didn't say it's raining. Teacher said it's very warm these days and you have to drink a lot of water. Okay, so now the first sentence. Nisal went for sports practices. That is true. Number 2, Nisal is absent today. That's false because Nisal was not absent. He has gone out for sports practices. Number 3, the students have sports practices every day. That is true. The students have sports practices every day. හැමදාම තියනවා කියවනේ පුතේ. That is true. The teacher said it's
rainy these days. Teacher කිව්වා මේ දවස්වල වහිනවා කියලා. That is wrong. She didn't say like that. She said it's very warm these days and to drink water. So you have to write false over here. Right, now we have completed our pupils book, the little dialogue and the little sentences that we had to write true or false. Now let's move on with our next slide and we will come to our workbook. ඔන්න දුවලා පුතාලට තියෙනවා workbook activity එකක්. Now actually first we are going to take a look at these statements. අපි මේ sentences ටික බලලා මේකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා කියවලා අපි ඊට පස්සේ බලමු පුතේ අපිට මොකද්ද workbook activity එක දුවලා පුතාලට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Now look at this. Take care of yourself, Rasini. Get well soon. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? Take care of yourself, Rasini. Get well soon. Get well soon කියන්නේ ඉක්මනින් සනීප වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔන්න අසනීප කෙනෙක් තමයි රසිනි. රසිනිට සනීප නැති වෙලා. Take care of yourself. ඔයාගේ ගැන හොඳින් බලා ගන්න පරිස්සමට ඉන්න රසිනි. Get well soon. That is our first one. Okay? Now we will read and then we will go to our workbook activity. I fell down in the playground. Oh, I fell down in the playground. මම playground එකේදී වැටුණා. I fell down කියන්නේ පුතේ මම ground එකේදී වැටුණා. I fell down in the playground. That's great. Congratulations. That's great. Congratulations. දැන් පුතේ මේ වැටිච්ච එකට එහෙම නෙමෙයි congratulations කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා විවිධ වර්ගයේ sentences කීපයක්. අපි මේ ටික පාවිච්චි කරලා අපේ workbook activity එක කරන්නයි යන්නේ. Right? That's great. Congratulations. We are fine. Thank you. How are you, teacher? We are fine. Thank you. How are you, teacher? ඔන්න අපිට තියෙනවා we are fine thank you අපි නම් සනීපෙන් ඉන්නවා how are you teacher teacherට කොහොමද ඒකයි අහන්න එතනින් good afternoon teacher good afternoon teacher ඔන්න greeting එකක් teacherට good afternoon කියලා කියනවා now let's use these and we are going to do our workbook activity in your workbook like this. Now here can you see we have a conversation once again in your workbook like this and we have to use the statements that we read before and we are going to complete this. අපි පුතේ මේ කතා කරපු statements ටික පාවිච්චි කරගෙන දුවලා පුතාලා workbook එකේ තියෙන මෙන්න මේ conversation එකේ හිස්තැන් පුරවන්නයි යන්නේ. Right? So let's read once again. ඔන්න දැන් අපි නැවත කියවලා බලමු එකපාරක්. දුවලා පුතාලා දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි ලියන්න පටන් ගන්න. Take care of yourself, Rasini. Get well soon. ඒ එක. Then the second one. I fell down in the playground. අනේ මං playground එකේ වැටුණා. That's great. Congratulations. ඒක නම් හරිම සුබ ආරංචියක්. හරිම ෂෝක්. Congratulations. wish කරනවා සුබ පතනවා. We are fine. අපි හොඳින් ඉන්නවා. Thank you. How are you, teacher? Teacherට කොහොමද? බොහොම ස්තුතියි අපි ගැන ඇහුවට. Good afternoon, teacher. සුබ සන්ධ්‍යාවක් teacherට. ඒක තමයි මේ conversations වලින් කියන්නේ. Now let's read the workbook, the little dialogue, the little conversation between the teacher and the students. Okay, we'll start. The teacher says, good afternoon, children. Now in our conversation in the pupils book had the same thing, right? It said good morning, children. Now here it says good afternoon, children. ඔන්න teacher ඇවිල්ලා කියනවා good afternoon කියලා. දැන් පුතේ අපි good morning කියලා කියන්නේ කොයි වෙලාවටද? උදේ වරුවට නේද? අපි ඊට පස්සේ හවස් වරුවට දවල් 12න් පස්සේ අපි කියන්නේ good afternoon. During the morning time we say good morning and afternoon, that is after 12 o'clock,
12 noon මධ්‍යහන 12ට පස්සේ අපි කියන්නේ good afternoon කියලා. So now here in this conversation we have the word good afternoon children. Now when the teacher says good afternoon children, what are you going to say? You also have to say good afternoon teacher. Now we'll write that later. First we will find out what it is all about. Then there is another space here. We have to fill that also. Right? Now the teacher says, so how are you today? So how are you today? Teacher hanwa, ithin kohomada ogalanta ada? Then the students have to give an answer. That is what we are going to look at our little statements that we read before, and we will find the answers and write. Then the teacher says, I'm fine too. Thanks. මමත් සනීපෙන් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ඇහුවට. Okay? Right. Then the conversation goes on. Then Kalpa, a boy in the class named Kalpa. Kalpa කියලා පුතෙක් ඉන්නවා මේ පන්තියේ. එයා මොකද කියන්නේ බලමු. Teacher, Nisam won the first place in the 100 meters race. What is Kalpa saying? Teacher, Nisam won the first place in the 100 meters race. Teacher, අපේ නිසාම් ඔන්න පළවෙනි තැන ගත්ත 100 meters race එක දුවලා. ඔන්න teacherට කියනවා. Then the teacher is very happy and the teacher has to give an answer here. We will look at it and we will find it and write. Okay? Don't worry, I'll help you. Then Nisam says, thank you teacher. Thank you teacher. දැන් නිසාමුත් ක්ලාස් එකේ ඉන්නව නේද පුතේ? Kalpa says, teacher, Nizam won the first place in the 100 meters race. Then teacher gives an answer, and then because Nizam is in the class, එයා පන්තියේ ඉන්න නිසා නිසාම් කියනවා thank you teacher. ඒ කියන්නේ නිසාම්ට teacher wish කරලා නේද පුතේ? Then the teacher says at the end, by the way, Rasini, what happened to your arm? By the way, Rasini, what happened to your arm? Now the Rasini is in the class with some accident had happened to her, and the teacher is asking, by the way, Rasini, what happened to your arm? Then balamu, Rasini මොකක්ද අපිට දෙන උත්තරේ? We have to write the answer, right? We have to find the answer and write. We will write it. Then the teacher says, be careful when you play, right? Be careful when you play. Rasini says, yes teacher. Mama අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සමට සෙල්ලම් කරන්න. Then the teacher says something here. Okay, we have to find the answer, and Rasini says, thank you teacher. And Rasini says, thank you teacher. Now what we have to do is we have to find the answers for these dialogue. To complete the dialogue, we have to find the answers, and then we will write them here in this page. Okay? Now we are going to read those statements once again, and we are going to come back to our conversation and we will fill the blanks. අපි දැන් බලමු පුතේ අපිට තිබිච්ච answers මොනවද කියලා. අපි dialogue එකට ආපහු මුලට ගිහිල්ලා අපි බලමු තුවල පුතාලත් එක්ක කොහොමද මේක අපි උත්තර ටික හොයාගන්නේ කියලා. Okay? Right. Now what are the 5 answers? මේ ඇත්තටම පුතේ අපිට දීලා තියෙන උත්තර ටික නේද? පුතාලගේ dialogue එක අවසානයේ තියෙනවා මේ ටික. අපිට මේ ටික use කරලා තමයි අපි blanks ටික fill කරන්න යන්නේ. Take care of yourself, Rasini. Get well soon. ඒක එකක්. I fell down in the playground. ඒක එක answer එකක්. That's great. Congratulations. ඒක තව answer එකක්. We are fine. Thank you. How are you, teacher? ඒක තව answer එකක්. Good afternoon, teacher. තව answer එකක්. Now let's take a look at the conversation. Find and write. Okay? Now the teacher says, good afternoon, children. ඔන්න දැන් එතකොට මොකද්ද පුතේ දරුවෝ ටික කියන්න ඕනේ? The students needs to say, good afternoon, teacher. දැන් අපි බලමු අපිට එහෙම answer එකක් තිබුණාද? Here you go. Good afternoon, teacher. Okay, now we are going to write that. The students say, good afternoon, teacher.
Good afternoon, teacher. Can you see? Good afternoon, teacher. Now, first the teacher says, good afternoon, children. And the children say, good afternoon, teacher. Right. So, how are you today? Onna teacher hanawa. So, how are you today? Then, duwala putalata kohomada kiyala tama teacher hanne. So, what is the answer? We are fine. Thank you. How are you, teacher? Api nang hondin innawa. Teacher ta kohomada api ehemane puthe ahanne. Kawuru hari apen how are you kiyala ahuwot I am fine kiyala api nikan inne naha. Api aagenuත් ahanawa. Oya kohomada? Oyata kohomada? We are fine. Thank you. How are you? We are fine. Onna api issalama liyanna balamu puthe. We are fine. We are fine. We are fine. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කියන්නේ? මේ බලන්න. We are fine. Thank you. අපි thank you කියලාත් කියන්න ඕනේ පුතේ. We are fine. comma thank you. We are fine. Thank you. Then thank you කියලා නිකන් ඉන්නවද? නෑ. How are you, teacher? teacher ට කොහොමදයි කියලා අපි අහන්න ඕනේ. How are you? How are you, teacher? How are you, teacher? ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. Then the teacher gives the answer. I'm fine too. මමත් සනීපෙන් ඉන්නවා. Thanks. මමත් සනීපෙන් ඉන්නවා. Thanks කියලා ඔන්න teacher කියනවා. Right. Then the next conversation. Now Kalpa says. ඔන්න දැන් Kalpa කියනවා. Teacher, Nizam won the first place in the 100 meters race. Oh, teacher මෙන්න අපේ Nizam 100 meters race එකෙන් පළවෙනි තැන ගත්තා. Now the teacher is very happy. Now what is the teacher going to say? The teacher will say, that's great. Congratulations. That's great. Congratulations. Oh, now we are going to write that. First we have to say, that's great. That is what the teacher says. That apostrophe S. That's great. That's great. Okay? That's great. And what? Congratulations. Now it's a big long word. CONGRATULATIONS. Congratulations. දිග වචනයක්. අපි ටිකෙන් ටික ලියමු පුතේ. දුවල පුතාලට ටිකෙන් ටික බලලානේ ලියන්න තියෙන්නේ. Because the answer is in your book and you have to look at that and write. That's great. And we will write congratulations. CONG. Right? Look at the spellings once again. CONGRA. ටිකෙන් ටික ලියන්න පුතේ. එකපාර දුවල මොකද congratulations කිව්වහම දුවල පුතාලට ඇහෙන විදියට නෙවෙයි අපි ඒක ලියන්නේ. CONG. Congratulations කිව්වට අපිට J අකුරක ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ නෑ නේද පුතේ? CONGRATUL. Now we'll write CONGRATULATIONS. Congratulations. So now we wrote the word congratulations. දුවල පුතාලට ටිකක් ඇත්තටම අමාරුයි දිග වචනයක් නිසා පුතේ. ඒක නිසා කොටසින් කොටස දැන් ටීචර් දුවල පුතාලට කඩලා පෙන්නුවා වගේ ටිකෙන් ටික පුතාලා කඩලා අකුරෙන් අකුර බලලා හරියට ලියන්න. දැන් මේ congratulations කියන වචනේ පුතේ නිතර අපිට පාවිච්චි කරන්න එන වචනයක්. එතකොට අපි ටිකෙන් ටික CONG. Congratulations. RATULATIONS.
LATIONS. එක දවසින් බෑ මගේ දුවලා පුතාලා පොඩිනේ. අපි ටිකෙන් ටික වචනේ කොහොමද කඩ කඩ ඉගෙන ගන්න කියලා දුවලා පුතාලා හිමීට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ඉගෙන ගමු try කරමු නේද පුතේ? අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඒකනේ. දුවලා පුතාලා උනන්දුවෙන් මේ පාඩම් ඉගෙන ගන්න. අපි හිමින් ඉගෙන ගමු පුතේ. එකපාර කලබල වෙලා ඔක්කොම අපිට එකපාර ඉගෙන ගන්න බෑ. ටික ටික අපි ඉගෙන ගමු. Right. Then the teacher says, "That's great. Congratulations." Then Nizam says, "Thank you teacher." අපි congratulations කියලා අපිට wish කරාම අපි නිකන් කට වහගෙන ඉන්නේ නෑනේ පුතේ. Thank you කියලා කියන්න ඕනේ. Right. Then teacher says, "By the way, Rasini, what happened to your arm?" ඔන්න දැන් teacher අහනවා, "Rasini, මොකක්ද ඔය අතට වෙලා තියෙන්නේ පුතේ?" එහෙම අහනවා. Then we have to give the answer now. Okay. Rasini has to give an answer. So what is the answer? Let's see what the answer is. I fell down in the playground. ඒක නේද පුතේ answer එක වෙන්න ඕනේ. මොකද අතට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අහුවාම Rasini says, "I fell down in the playground." මම playground එකේ වැටුණා. Now we will write that. I fell down in the playground. දුවලා පුතාලා උත්තරේ බලලා වචන ලියන්න පුළුවන්. Playground. I fell down in the playground. Now you have to remember, you have to start with a capital letter, end the sentence with a full stop. ඒක නේද පුතේ දැන් answer එක තිබුණේ. I fell down in the playground. Right. Now what else? Now the teacher says, "Be careful when you play." Be careful when you play. සෙල්ලම් කරනකොට පුතාලා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Now we are talking about safety, okay, in our unit. So the teacher also says, "Be careful when you play." පරිස්සමටයි සෙල්ලම් කරනකොට සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. Then Rasini says, "Yes teacher." teacher මං පරිස්සමට සෙල්ලම් කරන්නම් ඊට පස්සේ. Right. Then the teacher says something, right? And then Rasini says, "Thank you teacher." දැන් teacher කියනවා ඔන්න පරිස්සමට Rasini සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ මීට පස්සේ. Then Rasini says, "Yes teacher." And then teacher says something to her. Let's find the answer. Now we have used these words. Good afternoon teacher. අපි ඒක පාවිච්චි කරා. We are fine. Thank you. We use that also. That's great. Congratulations. ඒකත් අපි ලිව්වා. I fell down in the playground. අපි ඒකත් ලිව්වනේ. What is the last answer remaining? Take care of yourself, Rasini. Get well soon. ඔන්න ඒක තමයි ටීචර් අන්තිමටම කියන්නේ පුතේ. Take care of yourself, Rasini. Get well soon. Now we will write that in a conversation. Then the teacher says, "Take care. Take care of yourself. Take care of yourself, Rasini. Get well soon." එහෙම නේද පුතේ කියන්නේ? Take care of yourself, Rasini. Get well soon. Okay? Take care of yourself, Rasini. Get well soon. ඉක්මනින් හොඳ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Get well soon. Yeah. Take care of yourself, Rasini. Get well soon. That is what we found here. Okay. Now we have actually used all the answers. All the answers that we found. That is, take care of yourself, Rasini. Get well soon. ඒක අපිට අන්තිම උත්තරේ විදියට අපි ලිව්වා. I fell down in the playground. That is the answer that Rasini gave. That's great. Congratulations. We used that also. We are fine, thank you. How are you, teacher? We have used that. Good afternoon, teacher. Now we have completed our workbook activity. Okay, so I hope you have used the words properly, the statements, and that you have completed your workbook activity. Now it's time for us to speak about something very important. Okay, the magic words.
right? ඔන්න පුතාලගේ workbook activity එකත් අපි කෙරුවා, pupils book activities උත් අපි බැලුවා. දැන් ඔන්න පුතේ අපි මේ magic words කියන දේවල් ගැන ටිකක් කතා කරන්නයි යන්නේ. The magic words can put an instant smile on anyone's face. Magic words කියන ඒවා පුතේ can put an instant smile. ෂණිකව අපේ මූණට හිනාවක් ගේන ලස්සන වචන ටිකක් තමයි මේ magic words කියලා කියන්නේ. These words build a positive perception of you in the mind of the other person. ඔන්න ටීචර් කිව්වේ ඒකනේ පුතේ. ටීචර් කිව්වේ ඒක තමයි කෙනෙක්ගේ හිතේ කෙනෙක්ගේ මූණේ ලස්සන හිනාවක් ඇති කරන්න පුළුවන් වචන නිසා තමයි අපි ඒවට magic words කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම කෙනෙක් අපි ගැන ඊටාම සතුටින් අපි ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්න විදිහේ වචන ටිකක් තමයි මේ magic words වලින් ඇත්තටම අපිට සිද්ධ වෙන්නේ. When children use these words, they are liked by everyone and are invited to engage in social activities. දැන් පුතේ අපි මේ magic words පාවිච්චි කරන එකෙන් අපිට ප්‍රයෝජන තියෙනවා. අපිට හොඳක් තමයි මේ දේවල් වලින් ඇත්තටම වෙන්නේ. අපි ඒවා පාවිච්චි කරාම මොනවද වෙනවයි කියලා කියන්නේ පුතේ? කෙනෙකුගේ මූණට හිනාවක් එනවා. අපි ගැන ආදරයක්, අපි ගැන ගෞරවයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම when children use these words, පුංචි දරුවෝ මේ වචන පාවිච්චි කරනකොට they are liked by everyone. හැමෝම ඒ වගේ දරුවන්ට හරි කැමති. Thank you, ඒ වගේ ආදරෙන් good morning, good afternoon, good evening, thank you, you're welcome, may I please come in, ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන දරුවන්ට හැමෝම කැමති පුතේ. ලස්සනට කතා කරන දරුවන්ට හැමෝගෙම ආදරය ආකර්ෂණය ඇති වෙනවා. And are invited to engage in social activities. අපි කරන හැම දෙයකදීම ඒ වගේ දරුවන්ව ඒ activities වලට එකතු කරගන්නත් ගොඩක් වෙලාවට අනිත් අය පෙළඹෙනවා. ඒ වගේ හොඳ විදියට ලස්සන විදියට කතා කරන දරුවන්ට සමාජයේ හැම තැනකදීම හොඳ තැනක් ලැබෙනවා කියන එක තමයි පුතේ මෙතනදී කියන්නේ. So let's talk about these magic words. Let's use these magic words. මෙන්න මේ වචන තමයි පුතේ මම ඔන්න වදුවල පුතාලට අපිට magic words විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. පුංචි දරුවෝ විදියට මගේ දුවල පුතාලා මෙන්න මේ වචන ටික නිතර පාවිච්චි කරනවා නම් ටීචර්ත් හුඟක් කැමති වෙනවා. And these words are very easy, simple day-to-day words that we use, but which has a good meaning, a big value in these words. හුඟක් වටින අපි නිතර පාවිච්චි කරන වචන උනත් පුතේ හුඟක් වටිනාකමින් වැඩි වචන කීපයක් තමයි මේ වචන කීපය. So now let's take a look at the magic words. Thank you. The first magic word is thank you. Second one, sorry. The second one is sorry. Next one, please. Please. Then the next one is may I. Last one, excuse me. අපි නිතරම පාවිච්චි කරන වචන පහ. Thank you. නේද? බොහොම ස්තුතියි කියන වචනේ. Sorry. මට සමා වෙන්න කියන වචනේ. Please. කරුණා කරලා. Please. May I. මම මේ දේ කරන්නද? මම එන්නද? ඒ වගේ වචනයක් තමයි may I. Excuse me. මට සමා වෙන්න. කරුණා කළා මට සමා වෙන්න. Excuse me. අපි sorry කියනවා වගේම meaning එකක් sorry කියන්නේ අපි වැරද්දක් කරලා සමාව ඉල්ලනකොට වගේනේ පුතේ. Excuse me කියන්නේ අපි excuse me, please may I come in. ඒ වගේ තැන්වලදී ඔන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන. So now we are concentrating on these 5 magic words. Thank you, sorry, please, excuse me and may I. So let's see how important using these magic words are. The first one is thank you. ඔන්න බලමු පුතේ අපි thank you කියන වචනේ තියෙන වටිනාකම කොහොමද අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ?
It shows gratitude towards generosity. අපි පුතේ gratitude, generosity කියලා කියන්නේ gratitude කියන්නේ අපි කෙනෙකුට තවත් තියෙන ගෞරවයක්. අපිට කෙනෙක් මොනවා හරි දුන්නහම අපි වෙනුවෙන් කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරාමනේ පුතේ අපි thank you කියන්නේ. එතකොට අපි ඒ කෙනා අපිට ඒ කරපු දේ වෙනුවෙන් අපි එයාට ගෞරවයක් එයාට අපි ස්තුතියක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි thank you කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. Learning to say this simple word will help make you grateful children capable of valuing the efforts of others. අපි thank you කිව්වහම මොකද්ද පුතේ ඒකෙන් අපිට සිදුවෙන හොඳ දේ? අපිව මේ වචනය learning to say this simple word මේ පුංචි වචන දෙක පාවිච්චි කරනවා නම් අපි it will help make you grateful children. අනිත් අය වෙනුවෙන් ගරු කරන අනිත් අයට අපි ගෞරවය ප්‍රශංසාව දෙන හොඳ දරුවෝ විදියට තමයි children capable of valuing the efforts of others. අනිත් අයගේ ක්‍රියාවන් අපි ආදරෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන දරුවෝ විදියට අපිව එතකොට දකිනවා. thank you කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා නම් නිතරම මේ දරුවා මම කරපු දේ ගැන මට ප්‍රශංසා කරනවා, ස්තුති කරනවා, හොඳ දරුවෙක්, එයාට අනිත් කෙනා කරපු හොඳ දේ අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා කියන හැඟීම අපිට ඇති වෙනවා පුතේ. අපි thank you කියන වචනය පාවිච්චි කෙරුවොත්. Then when we use the word sorry, what happens? දැන් අපි thank you කිව්වහම අපිට නේද? අපි ගැන මිනිස්සු හුඟක් ආදරෙන් අපිට සලකනවා, අපි ගැන පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ වැරද්දක් වුණාම අපි sorry කියන එක. Saying sorry sincerely helps us recognize our mistake and try to correct ourselves. Sorry කියලා කියන්න පුතේ ලැජ්ජ වෙන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. අපි අතින් වැරද්දක් වුණා නම් අනේ මට සමා වෙන්න. I'm sorry. sorry කියන වචනේ පාවිච්චි කරපුවාම අපි අපේ වැරද්ද හදාගන්න. අපි කරපු වැරද්ද අපි අවබෝධ කරගත්තා කියන හැඟීම අනිත් කෙනාට එනවා. එතකොට ඒකත් අපිට හොඳයිනේ නේද? සමහර ළමයි වැරද්දක් කෙරුවත් ඒක වැරද්දක් කෙරුවා නැතුව වගේ ඉන්නවනේ sorry කියන්නේ නෑ නේද? අපි එහෙම නෙමෙයි පුතේ. අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපි අතින් වැරද්දක් වුණොත් ඒක පිළි අරගෙන then we can make our own mistakes. අපේ වැරදි අපිම හදාගෙන අනිත් කෙනාගෙන් අපි සමාව ගැනීමක් තමයි sorry කියන වචනේදී අපි කරන්නේ. So you have to keep these words in your mouth all the time. Sorry, thank you කියන දේවල් වලට අපි පැකිලෙන්නේ නැහැ. නිතර ඒ වචන අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Then the word please. ඇයි අපි please කියලා කියන්නේ? This word teach us that things aren't obtained if they ask for them disrespectfully. Please කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දැන් අපි මොනවා හරි දෙයක් ඉල්ලනකොට please may I have කියලා ඉල්ලනකොට පුතේ ඒක අපි හරි කරුණාවන්තව නේද? නිකම්ම please කියන්නේ නැතුව අපි give me this, give me that, give me this book එහෙම කියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒක අපි නිකම්ම දේවල් අපි ඉල්ලගන්නේ නැහැ පුතේ. දෙයක් අපි ඉල්ලනකොට please කියන වචනේ නිතරම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කාරුණිකවයි අපි දේවල් ඉල්ලන්නේ. අපිට කෙනෙක් නිකම්ම give me this pencil කිව්වොත් අපි ආස නැහැනේ. please can you give me this pencil කිව්වොත් ඒක ලස්සන විදියක් අපි කියන. නේද පුතේ? දේවල් අපිට නිකම්ම දෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ දේවල් ඉල්ලන්න ඕනේ please කියලා. එතකොට please කියලා ඉල්ලුවොත් අපි කාටත් තව ඒ ඉල්ලන කෙනාට දෙන්න හිතෙනවා නේද? නිකම්ම අරගන්නවට වඩා ප්ලීස් කියලා ලස්සන විදියට ඉල්ලුවොත් ඒ කෙනා අපිට සතුටින් ඒ දේවල් දෙනවා. ප්ලීස් කියන වචනේත් අපි ඒ විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ප්ලීස් කියලා අපි ඉල්ලන්නේ නේද? හරි අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවනේ අපිට ප්ලීස් කියලා කෙනෙක් දෙයක් ඉල්ලුවොත්. ප්ලීස් can I have a sandwich? මට කෑම නැත්තම් අපි ඉල්ලනවනේ please can I have a sandwich? please can I have some water? ඉතින් ලස්සනට ඉල්ලන්න ඕනේ පුතේ. නිතර අපි කතා කරනකොට මේ වගේ ලස්සන වචන පාවිච්චි කරන්න මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Then when we use the word may I, what happens? අපි may I කියන වචන ටික කොහොමද පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ? May is a verb. ඒක ක්‍රියාපදයක් පුතේ. verb එකක්. May is a verb used to express possibility. යමක් කරන්න පුළුවන්ද? යමක් කරනවා. ක්‍රියාපදයක් ආශ්‍රයෙන් අපි මේ කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා.
It can also be used to give or request permission. Now, how did, in our conversation, how did that little boy enter the class? Excuse me, please, may I come in? May I come in? Asking for permission. Teacher කිව්වා නේද පුතේ permission ඉල්ලන්න අපි. May I use the washroom? Please, may I use the washroom? Please, may I have my book? අපි කාරුණිකව ඉල්ලනවා permission ඉල්ලනවා may I කියන වචනේ අපි room එකක් ඇතුළට යනකොට පුතේ please may I come in දොරට තට්ටු කරලා දොර වහලා තියෙන දොරක් නම් අපි දොරට තට්ටු කරලා you give a little knock on the door and you say please may I come in. So that is asking for permission. අපි නිකම්ම නිකං දේවල් යන්නේ නෑ නිකම්ම නිකං දොරක් අරගෙන කාමරයකට අපි යන්නේ නෑ ඒ කාමරය ඇතුලේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දොරට තට්ටු කරලා දොර අරින්නේ නැතුව එළියේ ඉඳලා තමයි may I come in කියලා අහන්නේ. ටක් ගාලා දොරක් අරගෙන අපි ඇතුළට යන එක හොඳ manners නෙමෙයි පුතේ. So use this word may I all the time. Then another very important magic word. Excuse me. Excuse me කියන වචනේ නිතර පාවිච්චි කරන්න දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. A phrase said when one is trying to pass through a crowded area. ඔන්න පුතේ excuse me කියන වචනේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විවිධ තැන් තියෙනවා. A phrase make excuse me කියලා කියන එක අපි පුතේ phrase එකක් විදියට තමයි ගන්නෙ. When one is trying to pass through a crowded area. ඔන්න පුතේ දැන් ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නකොට අපිට ඉස්සරහට යන්න ඕනේ නම් crowd එකක් ඉන්නවා නම් අපි ඒගොල්ලොන්ව push කරගෙන තල්ලු කරගෙන ඇදලා දාලා pull කරගෙන එහෙම යන්නේ නැහැ. අපි excuse me කියලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඉඩ ඉල්ලනවා ඉස්සරහට අපිට යන්න. කට්ටියක් ඉන්න තැනකදී අපි ඒගොල්ලෝ තල්ලු කරලා අපි ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඒවා හොඳ පුරුදු නෙමෙයි. excuse me කිව්වහම අනිත් කෙනා දන්නවා මේ යන්න ඉඩ ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ අයින් වෙලා අපිට ඉඩ දෙනවා. Now we are talking about safety first. අපි අර විදියට පුතේ නුසුදුසු විදියට හැසිරුණොත් තමයි ඔන්න සමාජයේ අපිට එක එක ගැටුම් ඇති වෙන්නේ. දැන් ලොකු අය ගහ ගන්නවා දැකලා තියෙනවනේ මගේ පුතාලා ටීවී එකේ නේද? ඒ අපි අනිත් කෙනාට රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ නැති නිසානේ. excuse me please කියන වචන පාවිච්චි කරාම අපිට හුඟක් වෙලාවට අනතුරු කරදර එක එක්කෙනා සමග ගැටීම් අපිට නතර කරගන්න පුළුවන්. So these words are magic because they have that magic power to keep everybody in a happy mood. අපි සතුටින් ඉන්න ලස්සනට ජීවත් වෙන්න තමයි මේ වචන අපි පාවිච්චි කරන්නේ. And excuse me is a phrase of request for someone to repeat what they have said. අපි කියනවා excuse me දැන් අපි කෙනෙක් මොන හරි කිව්වට පස්සේ excuse me නැවත ඒක මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ අර්ථයකිනුත් අපි excuse me කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. That is like this. Excuse me, I'm sorry, I couldn't hear you. කොහොමද කියන්නේ excuse me I'm sorry I couldn't hear you. දැන් කෙනෙක් කතා කරගෙන යනකොට පුතේ ඔයාට ඒක ඇහුනේ නැත්නම් එතකොට අපි කියනවා excuse me I'm sorry I didn't hear you. මට ඔයා කියපු දේ ඇහුනේ නෑ නැවත කියන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් අපිට excuse me කියන වචනෙන් ගන්න පුළුවන්. The next one. An apologetic phrase. සමාව ඉල්ලන වචන දෙකක් විදියටත් අපිට excuse me පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That precedes an interruption. ඔන්න අපි දැන් දෙයක් කතා කරගෙන යනකොට පුතේ ඒ අතරට පොඩි බාධා කිරීමක් විදියට අපි දැන් කෙනෙක් දෙයක් කියාගෙන යනකොට අපිත් ඒත් එක්ක දෙයක් කතා කරනකොට ඔන්න මේ විදියට අපි පාවිච්චි කරනවා. Excuse me sir, but the principal is calling to say it's urgent. He wants to see you in office. දැන් ගුරුවරයෙක් ඔන්න පන්තියේ උගන්න ඉන්නවා කියමු පුතේ. එතකොට ඔන්න ඇවිල්ලා ඒ උගන්නන එක අතර මැදදී අපි ඒ ගුරුවරයාට බාධා කරලා පණිවිඩයක් අපිට කියන්න තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා ඒ දැන් ගුරුවරයා උගන්නමින් ඉන්නේ. දැන් මම මේ විදියට උගන්නගෙන ඉන්නකොට මට කෙනෙක් ඇවිල්ලා දෙයක් පණිවිඩයක් කියන්න තියෙනවා නම් මට ඒ අතරට මගේ ඉගැන්වීමට බාධාවක් කරලා එයාට පණිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවා. ඒක නරක දෙයක් නෙවෙයි පුතේ. හදිසි අවස්ථාවක excuse me අන්න ඔයාට principal එන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක හදිස්සියක්නේ. principal එන්න කියලා තියෙනවා ගුරුවරයාට. එතකොට ඒක දැනුම් දෙන්න අපි ඇවිල්ලා අන්න ඔයාට principal එන්න කියලා තියෙනවා. එහෙම කියන්නේ නෑනේ පුතේ. You don't just come into the room or wherever that person is talking and you don't say their principal wants you to come.
අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. Excuse me, principal wants you to be in his office. අපි ලස්සන විදියට කියන්නේ පුතේ. ඒ හැම දෙයකම තියෙනවා හරි ලස්සන වැදගත්කමක් එහෙම කතා කරනකොට. ඒකයි ඒ වචන අපි පාවිච්චි කිරීම වැදගත්. So you can use that word excuse me to interrupt somebody. Apologize කරන සමා වෙන්න අන්න ඔයාට principal පොඩ්ඩක් එන්න කියලා කිව්වා මේ office එකට හම්බ වෙන්න. So that excuse me means සමා වෙන්න ඔයාට බාධා කරාට අන්න එන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ හැඟීමක් පුතේ. Excuse me, principal wants you to be in his office. So you have to use it like that. You can use it in that way as well. And it can be used as an apologetic phrase that precedes a departure. ඔන්න පුතේ. දැන් අපිට excuse me කියන වචනේ අපි යම් තැනකින් සමු අරගෙන යනකොට අපි දෙයක් යමක් කතා කර ඉන්නකොට මීටින් එකක් ඒ වගේ තැනකදී අපි එතනින් නැගිටලා හදිසියෙන් එළියට යන්න වෙලා තියෙනවා නම් එතනදී අපි කියනවා excuse me, I have to leave early for a doctor's appointment. අනේ excuse me, මට ડોක්ටර් හම්බ වෙන්න යන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මම දැන් මෙතනින් යනවා. එතකොට excuse me කියන්නේ මට යන්න ඉඩ දෙන්න කියලා අදහසින් නෙවෙයි පුතේ. අනේ සමා වෙන්න මට දැන් මේ වෙලාවේ නැගිටලා මෙතනින් යන්න වෙනවා. අන්නේ අදහසින් අපි excuse me කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. So the phrase excuse me has a lot of meanings depending on the different time that we are going to use. So it is another magic word where you can, be very sensitive, and sometimes where you really need to apologize, sometimes where you really need to attend to some other thing, another matter, and you have to say it in a nice way. එතකොට excuse me කියන වචනය විවිධ විදියට පාවිච්චි කරන අවස්ථාවල් ඔන්න දුවලා පුතාලා දැන් ඉගෙන ගත්තා. So now we have spoken about so many magic words. The greetings change depending on the time of the day. Now we spoke about those magic words. Apart from those, there are these magic words which are greetings. Then api good morning, good evening ඒවත් පුතේ අපි පාවිච්චි කරන magic words තමයි. අපි කෙනෙකුට උදේට දවල්ට හැන්දෑවට greet කරනකොට ඒකත් හරි ලස්සනයි නේද? අපි කෙනෙකුට කතා කරනකොට ඔයාට සුබ උදෑසනක් වේවා, සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා එහෙම කියනකොට හරි ලස්සනයි. So now these are the greetings that we use at different times of the day, and especially we say good morning. That is generally used, we say good morning, as I told you, from 5 a.m. to 12 p.m. උදේ 5ට විතර වගේනේ පුතේ ගොඩක් දෙනෙක් පාන්දර නැගිටලා වැඩට යනකොට නේද 5 o'clock විතර in the morning you start meeting people for the first time of the day. So from 5 in the morning until 12 noon දවල් 12 වෙනකන් අපි කියන්නේ good morning කියලා. අපි ඒ වෙලාවට good night වත් good afternoon වත් කියන්නේ නැහැ. That is the morning period, and you say good morning. Then good afternoon. And good afternoon කියන්නේ කොයි වෙලාවටද? The time from 12 p.m. ඒ කියන්නේ දවල් 12 ඉඳලා හැන්දෑවේ 6 වෙනකම් අපි කියන්නේ good afternoon කියලා. Right? So from 12 to 6 in the evening we say good afternoon. Then good evening. Good evening is often used after 6 p.m. or when the sun goes down. දැන් පුතේ good evening and good afternoon පොඩ්ඩක් දුවලා පුතාලට පැටලෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් පුතේ කෙනෙක්ව හැන්දෑවේ 6ට විතර හම්බුනහම අපි good night කියලා කියන්නේ නෑනේ. good night අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ වෙනම වෙලාවකට. අපි පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ඉර බැස්සට පස්සේ 6න් පස්සේ අපි good afternoon කියලා කියන්නේ නෑ. good evening කියන පැත්තට තමයි එතකොට අපේ greetings බර වෙන්නේ. So in the morning from 5 to 12 you say good morning. In the afternoon from 12 to 6 p.m. you say good afternoon, and after the sun goes down you say good evening. Okay? Right. What does good morning mean? ඔන්න පුතේ ඇයි මේ good morning කියන්නේ? good morning එකෙන් මොකද්ද අදහස් වෙන්නේ? A morning is a wonderful blessing, either cloudy or sunny. So උදෑසනක් කියන එක පුතේ වැස්ස තියෙන දවසක් වුණත්, අවුව පායලා තියෙන දවසක් වුණත් අලුත් දවසක පටන් ගැනීමක් නේද පුතේ? අලුත් දවසක්. එතකොට ඒක අලුත් it's a new beginning. So it's a new day.
It stands for hope, giving us another start of what we call life. අපිට ජීවිතේදී අලුතෙන් ලැබිච්ච දවසක් තමයි උදේකට අපිට උදා වෙන්නේ. You can say good morning and have a nice day before you start a new day. So because it is all it's a brand new day, a new beginning, a new start for a new day. You say good morning, have a nice day. සුබ උදෑසනක් අලුත්ම දවසක් පටන් ගන්නවා ඔයාට හොඳ දවසක් වේවා. Have a nice day. So that is the meaning of saying good morning at that given time. Then we will take a look at our next greeting. What is the difference between good afternoon and good evening? Now I told you about that also, no? Good afternoon and good evening. Afternoon කියන එකේ evening කියන එකේ වෙනස මොකද්ද පුතේ? Noon is at 12 pm. Noon කියලා කියන්නේ කොයි වෙලාවටද? දවල් 12ට. අපි ඒකට 12 pm කියලාත් කියනවා. 12 pm in the middle of the day. අපිට කොයි වෙලාවටද 12 noon හම්බ වෙන්නේ? හරියටම දවල් 12ට. We wish people a good afternoon from 12:01 pm until 5 pm. Okay, so 12:01 means after you pass 12. 12 noon අපි 12ට කියන්නේ හරියටම 12 noon කියලා. 12 පහ වුණාම 12:01 ඉඳලා පුතේ හැන්දෑවේ 5 වෙනකන් අපි good afternoon කියනවා. It's a greeting in English. So if you are unsure what time it is, you can always say hello. ඔන්න දැන් හැන්දෑවේ අපිට sure නැත්තම් වෙලාව 6 පහු වෙලාද අපිට වෙලාව ගැන ලොකුවට අවබෝධයක් ඒ වෙලාවට නැත්තම් දුවලා පුතාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ හොඳම දේ hello කියලා පිළිගන්නවා. නේද පුතේ ඔන්න පුංචි දේවල් අපි good evening good afternoon කියන වෙලාවල් දෙක ගැන අවබෝධයක් දුවලා පුතාලට නැත්තම් අපි hello කියලා ලස්සනට hina වෙලා අනිත් කෙනාව සතුටින් පිළිගන්නවා. So you can do that as well. Then keep in mind that good night is not a salutation. Good night කියලා කියන එක පුතේ එහෙම greeting එකක් නෙමෙයි. Salutation එකක් නෙමෙයි. In formal communication, it is used to say goodbye. අපි ගොඩක් වෙලාවට කවුරු හරි රාත්‍රී කාලයේදී අපි ගිහිලා කතා බහ කරලා කෙනෙක්ගෙන් සමු අරගෙන යනකොටනේ අපි good night කියලා කියන්නේ නේද? අපි ගිය ගමන්ම එයාව දැකපු ගමන්ම good night කියලා කියනවාද? good morning කියනවා වගේ. නෑ අපි එහෙම කියන්නේ නෑ සමු අරගෙන යනකොට. It is actually greeting that person when you leave him, when you say it's a form of saying goodbye actually. For example, it was nice to meet you. Good night. දැන් අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්නේ අනේ ඔයාව හමු වීම හරිම සතුටක් සුබ රාත්‍රියක් වේවා කියලා අපි යනවා නේද පුතේ? Good night. See you tomorrow. සුබ රාත්‍රියක් අපි හෙට හම්බ වෙමු. එහෙම කියලානේ අපි සමුගන්නේ. So it is actually saying goodbye. Good night is another way of saying goodbye at the end of the day. So now we know how important these greetings are. Now, magic words are part of what is known as good manners. Oh, now because we are talking about magic words, actually they are part of good manners. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට තේරුණා නේද පුතේ අපි magic words කියලා පාවිච්චි කරන දේවල් ඇත්තටම අපි good manners අපේ හොඳ manners දියුණු කරගන්න manners විදියට තමයි අපි මේ දේවල් පාවිච්චි කිරීම දකින්නේ. හොඳ පුරුදු හොඳ දේවල් ඉගෙන ගැනීමක් තමයි අපි මේ words පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ. Learning to use these words will surely help us grow up to be respectful adults. අපි මේ විදියට පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තාම පුතේ අපි වැදගත් පුරවැසියෝ බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලියන්න විතරක් නෙවෙයි මේවා මේ හරි අවබෝධයෙන් පාවිච්චි කරනකොට පුතේ අපිට හුඟක් ලොකු වැදගත්කමක් අපේ ජීවිතේට ලැබෙනවා. We should include these words in our daily conversations with family, friends and neighbors. Now actually you have to use these words with your own friends in the class, with your family at home, with your neighbors, when you play with them outside, when you associate with them in the society, you can use these words. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා පොඩි කියලා ලැජ්ජාවෙන් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්නේ නෑ පුතේ. මේ දේවල් අවබෝධයෙන් හරියට පුතාලා දුවලාට ඉස්කෝලේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරද්දී, ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරද්දී, එතකොට අපේ neighborsලා, අපේ අසල්වැසියෝ ඒ හැමෝ එක්කම අපි සමාජයේ කටයුතු කරනකොට මේ දේවල් දුවලා පුතාලාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So now you are in grade
grade 5. So when you learn English, you have to improve your vocabulary. පුතාලා දුවලගේ වචන මාලාවන් වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ. කතා කරනකොට අලුත් වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ දේවල් ගැන අවබෝධයක් ඇතුව වැඩ කරන්න ඕනේ. So now we have come to the end of our lesson number 2 and we spoke about magic words. I think you all learned so much from this lesson and how to speak properly and how to show your manners, respect and gratitude to others by using these words. So you can teach them to your own siblings, brothers and sisters and everybody. So whatever you have learned here, you have to practice. Use them in your day-to-day life and then it will be very important to grow up as very good adults. So children, now as we have completed lesson number 2 in our unit number 8, we are talking about safety first and we spoke about the magic words in our lesson number 2. That will also show you how important being safe and how to concentrate on safety because safety is first. So until I see you again, take care and stay safe. I will come back very soon. Bye.